We know these are two major areas where actually we are kind of struggling. Communication, transportation, connectivity has been a handicap, and in Dhaka city, we all know how many working hours we lose on the road. So that is a serious issue, and any international visitor coming to Dhaka, the only complaint he has is the traffic jam. If we could get rid of that, obviously, it would give us a major boost up in terms of investment and in terms of the impression that we get of a country the moment somebody visits Bangladesh. On the other hand, energy is also equally important. If I remember correctly, I think 1995 was the only year where we didn't have load shedding. Otherwise, every year we have been struggling to meet the demand, energy demand. At one time, we had plenty of gas, but we didn't have generation. Now we have enough generation, we don't have enough primary energy. So both these sectors are very important. Today, we'll start with the keynote presentation on connectivity by Dr. Mohammad Shamsul Haq. He is a member of Task Force on Re-strategizing the Economy and a professor of Transportation Engineering, Civil Engineering at BUET. Professor Shamsul Haq. Assalamu alaikum. Good afternoon. I welcome you all to my presentation. As time is very brief, my presentation is big, but I will go only the key points. As Chairman has already mentioned that this is a very complex issue, transportation. Everybody, we are suffering, business is suffering. And we are watching our transportation system. Everybody has their own thought. Why these are happening, what should be done. I have been involved with this field more than 35 years. I have seen so many big, good studies, so many recommendations to fix the transportation problem in Dhaka and as a whole Bangladesh. But what we have found, implementation end, there is no energy. Nobody is interested to fix the problem. To some extent, I can say everybody likes indisciplined system. Some are the beneficiary of this indisciplined system. And most of the people, what they see on the road, they thought this is the problem. But these are the symptom, the root cause, way beyond the transportation or physical side. Those root causes I will address, and 4 key reforms what we have suggested, I'll go through this. First of all, formation of unified Ministry of Transport. We have 4 separate ministries for rail, road, river, and aviation. And to run this or develop this infrastructure, there are many agencies involved. LGD, as you know, rural road, they actually build, plan, RSD, national road, and BBA,
bridge authority, they solely responsible for development of larger size bridge. City corporation, municipalities, they build the lower tier road infrastructure. Operation side, there are many agencies over there. Why I have mentioned this one? We have 4 ministry and lots of division. They are run by not the professional, not the subject specialized professional, not the politician. Politician is, if there is a politician, he is accountable to the society. If he is a professional, he is accountable to his knowledge, domain knowledge. But our department is run by admin or bureaucrat. They have a lot of power, so they are actually at the decision end, and that is why my observation is that these are the root cause who are running this vital organization for the development of transport infrastructure. They haven't got any modern, smart development program. I have reviewed 84 countries. What I have seen, out of 84, 82 countries have only one ministry for this 3R, river, rail, road, plus aviation. Exception is Bangladesh and India, where we have 4 ministries and also lots of divisions. Around the world, they call it MOT or DOT, Department of Transport or Ministry of Transport. Actually, by default, transportation comprises 3R plus aviation. Not this is segregated, because for your trip, you need multimodal system. So development should not be fragmented. It should be totally integrated and seamless so that you can have the travel pleasure. These are the list you can also visit. List of ministries of transport by countries. Google will give you this list. Everywhere, this is the country, you will find only one line, Ministry of Transport, Ministry of Transport, Ministry of Transport. By default, that means 4 mode of transportation addressed. When you come to Bangladesh, what you will find? Ministry of Railway, Ministry of Road, Ministry of Shipping, Ministry of Aviation. And within this ministry, lot of department headed by full secretaries. If I go further, these are the list. Everywhere you will find only one line, Ministry of Transport, nothing else. That means, by definition, this ministry lead multimodal, integrated, balanced transportation without creating any conflict among the mode of transportation, which is totally different in our country. And also, as I have mentioned, India, same Ministry of Railways, Ministry of Road, and Ministry of Shipping, and Ministry of Civil Aviation. Other than this, total 84, including our neighbors, Malaysia, Maldives, Nepal, everywhere you will find Ministry of Transport. That should be the case. Why we have fragmented, divided, I don't know. Somebody says, if there are many ministries, some bureaucrat can be rehabilitated there because they have a lot of posts, but they haven't got any position. So they have some interest here. And you see, just one Ministry of Transport or Department of Transport, look at
the division, everything, including, I will show you, including land, because all mode of transportation, if you would like to develop, need land acquisition, which is very, very difficult job, particularly in our setting, where population is huge, land is constrained. So, these ministries maintain everything so that there is no resource leakage, there is no overlapping, no conflict, no time overrun, no cost overrun. So these are the agencies actually under this ministry. And as I have mentioned, look at UK and also America, have a look. I think I can, where is that? All are headed by politician. Even deputy or other minister, one super minister, under him there are 4 ministers, all are politician, and only one secretary. He cannot avoid any responsibility. In our country, if you show some problem, he can easily divert to other department. It's not my problem, he has created the problem. So there is the overlapping. They can get out of their responsibility, what they have actually faulty. So these are the global practice. Everywhere, Malaysia, everywhere, headed by one senior minister and directly report to the Prime Minister. Transportation is the backbone of a country. Without transportation, you cannot dream any good economy. If you go to the higher economy, heavy economy, you have to have multimodal transport system and well coordinated, not only passenger movement, but also the freight logistics movement. So his huge dynamic system, that is why single umbrella and lots of department and lots of peoples over there. So that is why I am saying that everywhere if you go, you will find, particularly China. Nowadays I follow China because I find China doing reform continuously. Whenever they found some problem within their country and also outside their country, they reform accordingly. So that is why they have actually following good transportation system and all are integrated multimodal hub they have creating nowadays. And as you know, country is vast. They have more than 40,000 high-speed train track. So railway was separate entity, separate ministry. But seeing multimodal scheme development is a very big challenge. Land cannot be shared by other department. That is why in 2008, by regulation, by reform, they actually merged railway with the other mode of transportation. They have realized without integration, we cannot develop cost-effective economic and balanced system for the country. So I'm going quickly. Everywhere you will find this is the train. They are building 3D, rail, road, river together, not independently. In our country, we develop departmental project, not Bangladesh. We have to have project for Bangladesh. And then it comes multimodal 3D system, which is totally missing here. And as you can see here, beforehand you have to have master plan by which you can cover your country, not department, your country's projects. These are the country's project. Maybe somebody will implement, but definitely guided by this master plan for the whole, we have totally missing here. And also, in our country, as I have said, that land is a very big constraint, very competing demand for other sector as well. So I have seen China, when they build infrastructure along a corridor, multiple, they actually adopt such a pier where multiple projects can be accommodated, like Christmas tree, one pier, multiple tray. Whenever some project come, it does not need
multiple peer system, separate peer system, or separate land acquisition. They totally integrate. That means visionary plan and minimum land acquisition and disruption. Even Japan, if you go, they have also land constraint. So what they do? One peer, one column, and multiple projects. This is called visionary multimodal system without land acquisition, without excess resource leakage. Professor Hawk, we are a little behind time, so if you could just expedite. So what I have suggested, we have built Jamuna Bridge in 1998. Owner was BBA. He allowed rail, only one track, one single track, to run the project. Railway hasn't got any voice and choice. He was dictated by the owner. And the speed was given less than 20 km per hour, huge productivity loss. Then we have constructed Padma Bridge recently. There is also one single track. Demand was double track. But owner is BBA, no integration was there. Finally, another 1.4 billion we have invested to build one dedicated railway bridge. There was a Jamuna Bridge. This could be over there. It should be integrated, but it was not integrated because our department is segregated. That is why we have proposed. And also recently Padma Bridge, you know, this is road project, this is rail project, two land acquisition. If multi-purpose use of the same land, then our land crisis is there. Food security is number one problem in this country. But we have actually afford to acquire land for the both project. It could be one project. Here, sky is the limit. You can go up and down. But as there is no integration policy, that is why so many bridges, but this is the same project, road project and also rail project, all are individual. And also, when we construct the embankment, we actually accommodate the LGD road. Have a look. The culvert is a fixed width, fixed height. Is this Bangladesh? After down the line 20 years, this road needs widening because demand will grow. But we did not consider the others department project, LGD. So these are the main problem I have seen here. And also, other mode, we entangle, we do not provide enough headroom. That is why we said, need unified Ministry of Transport. This is not unique. I have shown you, out of 84 countries followed this scheme. And then Ministry of Planning, whatever I have shown, Planning Commission. Planning Commission is the body who approved the project. But unfortunately, there is no planner who understand the multimodal concept, even single project. That is why we are actually approving project which is not feasible at all. There is no visionary, no professional, no subject specialized expertise over there. That is why in the subcontinent, we have Planning Commission. India has also Planning Commission. When Modi came first time in power, he abolished this Planning Commission because he was closely observing this Planning Commission has no planner. How we can develop a country under multimodal scheme. So that is why he actually abolished and reformed recast. That is what we have actually proposed here. Third is the unification of city corporation. Our urban life, every day we are enduring. It's a very horrible situation on the ground. So that is why everywhere, particularly the capital city, governance should be under the metropolitan government system.
unitary authority, where every service sector will be under one elected mayor who will be responsible or accountable to the citizen. That is the check and balance. But here we have so many, 30 organizations, all are headed by bureaucrat. They are not accountable to any situation. So what we have said, India actually, they merged in Delhi in 2012. There were 3, like our bifurcation, North City Corporation, South City Corporation. It was political decision. Similarly, India, there were three metropolitan areas. But they trifurcation, they merged because they were seeing this division creating more problem. So elected mayor, under one elected mayor, they have actually now created one metropolitan government. And you see, the big mega cities, all are metropolitan framework. Seoul, or Manila, or Delhi, or Tokyo, and Jakarta, or Malaysia, everywhere you will find the governance format is the metropolitan city, or we call it Nagor Sarkar in Bangla, Nagor Sarkar, who will own all the service sector, including police. Without police, whatever the policy or reform you do, you cannot translate into the ground. You need strong police. Now police is under Home Ministry, but in other mega cities, under metropolitan government, every service sector, every enforcement system is within the mayor. That is why functions very nicely. And finally, I suggested Dhaka. I have studied Dhaka for long. This is a very sick city. And redevelopment, even redevelopment, costly redevelopment is not possible because of structural problem. That is why I said, like 40 other countries who have shifted their capital city to other nicely placed, because this is the era of smartification, smart city, innovation city. But at the old age, it was not on the table. So whatever I do right now, we can put investment, but we will not get the expected return because of the inherent weakness of our infrastructure, and which cannot be fixed. It's a permanent problem, irreversible problem. So that is why I say, like other countries, as we have supply constraint, you can see what is the quantity-wise we are very meager stage. Quality-wise, no pattern. We cannot apply any management, smart management scheme, traffic management scheme. And also our land use plan is very, very poor in between old airport, cantonment, and new airport. Nearly 11.5 kilometers is a very restricted area. And because of the runway, you cannot go high-rise building. Densification of land restricted by this area. So this is not the place where you can dream some good city. So that is why I have suggested city is dying. In 2005, the speed was nearly 22 kilometers. Now, as per the URSTP, updated revised transport planning, they have found our peak time average speed is 4.8 kilometers per hour, which is near to the walking speed. So city dot is showing we are dying gradually. In between, we have invested a lot of money, but we did not get any expected return. That is why our suggestion was shift of capital. At least exit will be open for us. Otherwise, Dr. it will be very too late. Thank you very much. I am finished. Thank you. Thank you very much. Some quite radical suggestions we have heard from Professor 𝐓𝐚𝐻. I don't know whether we can untangle all these
departments and put it under one administration. But it is a challenging, lot of almost like redoing the whole thing. Anyway, we'll hear about this and his suggestions. And but I have to change this schedule a little bit. Our honorable chief guest, advisor to transport and as well as energy, he is actually waiting online, and he has another meeting. So I'm sure he has heard the transport solutions of Mr. Hawk, Dr. Hawk. Dr. Salim Raihan, who was supposed to present the energy part, he is not here. But I would give a summary later. Well, I'm sure the advisor is very aware of energy situations. I can see him doing lots of energy-related seminars and conferences and going there. So I request our honorable advisor to speak now. Bismillahirrahmanirrahim. I'm a great admirer of Professor Hawk. Hello, can everyone hear me? Yes, we can hear you. We can hear you. Please Okay. go ahead. So, something very interesting is that when I joined as advisor, I was told that I have to be responsible for all transports. Along the lines Professor Shamsul has suggested. I was scared because so then we made I said that yes, that would be too much to handle. So what I agreed was to take the land transports, means roads and railways. No, actually I was told to take up all transport and all infrastructure. So you see, some people might think that Professor Hawk's idea is a utopia, but it isn't. But the reason this cannot be done now is, as I said, that without changing the underlying structure, unification at the top will not yield the desired result. But I do agree with Professor Shamsul Haq that there should be a unified Ministry of Transport. And in fact, Asian Development Bank Vice President long back told me that one of the problems that you have is that you have too many ministries. Your government is too fragmented to be operational. So I do not, I completely agree with the suggestion, but to implement this proposal, you have to, what you call, do some reform within the organization that are under this existing ministries, and then probably we'll be able to do that. I have the same thoughts about reforming the Planning Commission, and this is actually this is serving nobody's purpose. Let me give you an example. So I went to visit this Padma rail link. So as it happens, nowadays, colorful presentations are the go thing or the in thing. So everywhere you go, they have a colorful presentation. So there was a presentation ready for me. So, and then it has data when the project started, what is the cost, what is the first revision or the second revision, blah, 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 blah. But then okay, please stop the presentation. So just tell me what are the estimated revenue from the
project per annum. And nobody in the projects, no officer of the ministry had any clue. But before going there, I looked at the project document, and then it said 1,400 crore annual revenue. Then I asked the question is that it's already 6 months down. How much is your revenue? And then for this they had an answer, and they said 35 crore. So if you analyze it, in fact, the rail link was still incomplete, so we'll make some allowances. So let's say that it is 100, and then for half a year, and then if you multiply it, annualize it is 200. As against the estimate of 1,400 crore. So if your revenue is 1/7, then your project cost also should have been 1/7. So that's why I feel that and also every time they have to change their line, all this cost overrun, all this time overrun means that we have a completely dysfunctional planning commission. And I think I agree with Professor 𝐓𝐚𝐬𝐤 that will be better off without having this kind of planning commission. Then the third suggestion again, a unification of a city corporation. I again agree with the suggestion, but then you see the size of our Dhaka city, the expanded Dhaka city is too big. So there is this. Yes, we need a unified city corporation. That may be possible when the next suggestion is implemented, which is shifting of the capital city from Dhaka. And Mr. Hawk also raised a very, very pertinent question that this organization, all these planning commissions or this Ministry of Transport, Road, or a Department of Transport, these are all managed by civil servant. Fortunately or unfortunately, in my earlier incarnation, I was one. And we have to change that to give us results. And we've started doing that. We recruited a managing director for Dhaka Metro. So earlier, the requirement was that to become a managing director of Dhaka Metro, somebody has to be a former secretary to the government. And we saw no reason for such a restriction, so we opened it up. And also we had to reconstitute the what you call selection committee, because we thought that yes, and then also we had, in spite of that, I had calls from retired civil servant, retired military generals, and then they said that they can do a wonderful job. And then I told them that no, we are not looking for retired civil or military bureaucrats. And then so we changed the recruitment or selection committee,
And in this case, we have the Vice Chancellor of Bangladesh University of Engineering and Technology headed the selection team. And if I remember correctly, Professor 𝐓𝐚𝐬𝐤 was also a member of the team. And then also there were others, and there was one representative from the Ministry of Transport. And I'm happy to report that we have been successful, and we have recruited a Bangladeshi, Australian Bangladeshi, who has worked in Australia rapid transit system, MRT system, Hong Kong MRT system, and also Indian MRT system. So we now have a professional heading Dhaka Metro. And we hope to be able to do one or two such recruitments. We are trying to do it. But there is a tremendous resistance from the bureaucracy. Although I was a bureaucrat myself, still facing a lot of resistance in making this recruitment. So I totally agree with all the four suggestions made by Professor 𝐓𝐚𝐬𝐤. And actually, we have to go in that direction. Now, because I'll not be able to, I'll not be able to be present during the summary of the energy and power sector, I would like to mention a couple of things. So, what we have done in the energy sector, the power and energy sector prices, as Professor Tamim has mentioned, is mainly due to lack of primary energy, gas or coal or other kinds of fuel. So that's one problem. The other problem is that you see our energy procurement costs were way high, very high. To give you an example, the average received from all kinds of consumer, industrial, power producer, whoever, the average receipt per unit of electricity is Taka 8.9. But our average electricity purchase price is between more than 11 Taka. So there is a huge subsidy, 42,000 crore Taka for power, and then another 20,000 crore Taka for the energy sector. The average per capita subsidy is about Taka 3,000 crore, which I think is a tremendous way. This subsidy could have been given for education. This subsidy should have been given for health, where it is actually needed. Now, what is our strategy? So what we are trying to do is so there are two ways to reduce subsidy. One is to increase price. The other is to reduce costs. So as you have noticed that in the past 6 months, we have not increased the electricity tariffs, although there is a decision that every 2 months electricity prices will be increased. So that's why we are focusing on cost reduction in the energy and power and energy sector. And our vehicle to do so is to open up the market. Earlier, you could negotiate and then have a project. So we have done with that in famous 2010 Emergency Procurement Act. We have
that has been repealed. So we have replaced that by open tendering method. And our efforts are already yielding dividends. So we import what we call liquid fuel through Bangladesh Petroleum Corporation. Earlier, there were only 4 suppliers. So, and this is because of the restriction that the fuel supplier must also be have an ownership in the refinery. So we saw that there is no reason for this kind of restriction. So we lifted it, and then we said that yes, if you have a refinery, that's fine. And then if you have supplied 300,000 metric tons, then you qualify. And then also if you do not own a refinery, but you have supplied 500,000 metric tons of liquid fuel, then you are also eligible. The result was dramatic. The number of participants increased from 4 to 12 bidders. And then, as you know, that liquid fuel prices are not really elements of price competition because these are indexed. But what is the element of is the what you call charges. So, and there is this dramatic decrease. There is a 35% reduction in freight and other charges because of the opening up. And for a 6-month basis, we are able to save 750 crore taka. And if this same trend continues, on an annualized basis, we'll have a saving of 1,500 crore taka from this alone. And then we are also in the power sector, we are now engaged in an undertaking to renegotiate the high power tariff. So we're establishing benchmarks for each category of power based on fuel use. So we have established a benchmark tariff for coal-based power plants. We have done it with Matarbari. We have already executed that. Now we want to apply the same principle to other coal-based power plants. Then the same thing we are going to do with what you call gas-based power plants, and then also with what you call liquid fuel-based power plants. So our basic strategy is to what you call reduce cost across the power and the energy sector, so that the price increase is either not necessary, or even if it is necessary, it would be moderate. Finally, I will conclude by saying something about our preparation for Ramadan and for the summer season. So you see the difference between power demand in winter and summer is, so in winter we have, depending on day, the demand is about 9 to 10,000 megawatt. But in summer, that goes up to what you call 17 to 18,000 megawatt. So this depending on which end of the range you take. So the difference is between 7 and 8,000 megawatt. So what causes this increase? A part of this is the irrigation load, because remember that we have irrigation season now, and the irrigation load is about 2,000 megawatt.
So you see, this we can't do anything. We have to have food security is of paramount importance to us. So we don't want to touch it. We want to provide uninterrupted supply for irrigation so that food production is not hampered. Then how do so what is the balance? Where does the balance load come from? This 4 to 5,000 megawatt. That comes from what you call cooling load, means air conditioning. You must have seen my meme, or what you call that I've said that thermostat for air conditioner. Please set. I've requested the citizens, everyone, to set thermostat for air conditioners at 25 degrees. And some people laughed at it. But I also found out that Malaysia, which does not have any power scarcity, has said the same. Malaysia also requires that air conditioner thermostat should be set at 25 degrees, but for a different reason. They don't have a scarcity of electricity. They are doing it to reduce the carbon footprint. So I would request, and if we're able to do this to maintain, instead of what you call 19, 20, 21, or if you maintain it, then we'll be able to reduce power demand by about 2,000 megawatt. If we're able to do that, then we'll be able to minimize load shedding during the ensuing coming Ramadan, and also during summer. But it is easier said than done. Today I was at the chief advisor's office, and then I looked at. As you know, I don't wear coats or suits, so I was feeling a bit cold. So I checked up, and then found that the thermostat was set at 21.5 degrees. So we really need your help. So I mentioned this, and then the temperature thermostat was adjusted, and then we're still very, very comfortable with 25 degrees. So I am requesting all the citizens through this forum, and also the journalists, so that there's no harm in keeping the air conditioner on, but do keep the thermostat at 25 degrees. So now the question is, how are we going to enforce it? Or if it is not followed, what are we going to do about it? So so some people say, are you going to go to people's bedroom and then check a thermostat? No, that's not what we are going to do. You know that your electricity is supplied through a feeder. So we know the supply during the winter, and we will observe this, what you call feeder-wise, the increase in power demand. If there is what you call excess demand, and that cannot be explained by other reasons, like for example, if it's industry, it is fine. But if it's for other reasons, if it is for cooling load, then we will what you call give load shedding on those feeders. So that way we are going to restrict, and then also we have created teams in our distribution companies who will be monitoring the what you call cooling load throughout the city and everywhere. And the other distinction that we are going to make this time is that we will not what you call discriminate between rural and urban areas. If
load shedding is, we have to do load shedding. We'll make sure that this is done equitably. I think I've taken quite some time, and I'll end up here. And then, unless you have any question, I may be able to take one or two questions. Thank you, Honorable Advisor. If anyone has a quick one or two question, we can entertain. This gentleman in the front. Omar Farooq, you're not supposed to ask questions. You can ask me privately. I can't hear you. I'm sorry, I didn't mean to embarrass you, Honorable Advisor, but I have a simple question. I think it won't be too difficult for you. What I was thinking of is we have enough coal reserves in our country, and I was hoping that the government would have a coal policy and we could start using our own energy. I do recognize about the environmental impact, but I think our contribution to environmental pollution globally is minimal. And if you look at Mr. Trump, drill baby drill, he is going to spoil the environment anyway. So do you have any ideas or thoughts on utilization of our coal reserves for energy purposes, energy security, etc.? Thank you. Okay. You see, our plans for, because as you know, the Indian government is a short-term government. So what we do is, we are planning to do seminars on this issue. And you may ask me why we'll not take a concrete decision. So already we had this caretaker government has somebody took account, and then about 170 or 80 demonstrations. So we don't want to get into other demonstration by starting some concrete action on coal extraction, action on coal mining. So what we'll do is we'll leave it for the elected government. Okay, Mr. Humayun Rashid. Assalamu alaikum and good afternoon. I have quick questions. One is, you have the power cut plan for during the summertime and irrigation period. How you are considering that? One. Another thing, there is a very large illegal battery charging, especially the electric battery operated rickshaws. Even at 3 o'clock in the morning, you will see that there is a very large power demand. Are you going to stop that? How you are going to stop that, sir? Thank you. Okay, we're not exactly going to stop battery operated rickshaw. Again, that is another source of unrest. So we don't want to do that, but what we want to do is we want to make sure that they pay for their charging. So it is not an illegal connection. We will try to do that. But we are not going to stop because, the transport, a lot of people's living depends on such a battery-driven rickshaws. And also, this is not the time to take actions on this front. I just For have the a reason comment. I already mentioned. My comment here is that why don't you try to do a solar battery charging of these solar stations, that can be done. Yes, we are promoting solar station. In fact, we have advised this battery charging station to convert into solar. But I think that is going to take a bit of time. But that is another thing actually we're doing.
Okay, I think we'll cut short here the questioning period because we have Thank you. distinguished discussion. I thank Honorable Advisor to Can we take get the one more time and question? address this audience. কে করবে? Okay, last question. Hello. Thank you, Honorable Advisor, for taking the time. My name is Sajidul Haq. আমি ট্রান্সপোর্ট নিয়ে রিসার্চ করছি গত 6-7 মাস ধরে, particularly the road transport and particularly in our urban area traffic congestion. I don't need to highlight the cost it's incurring financially, commercially, health-wise, in every aspect of our lives. So I was hoping this task force recommendation was going to be reviewed. I have highlighted one part where we are talking about BRTA reform. So my question to Honorable Advisor is, we have been seeing many news articles talking about how more than 50% of the driving licenses on the roads are illegal, and more than 50% of the vehicles on the streets are unfit. Now, why wouldn't we do something immediately to start working toward that? And there are many, many possible solutions other than doing anything drastic. So if we talk about reforming BRTA, why would we not do a quick addressing of the illegal licenses and unfit vehicles on the road? That will start taking care of many of the environmental emission in the urban areas and many of the road safety issues. On a related note, I haven't seen any discussions on the enforcement part. Shamsul Haq Bhai pointed out the interdepartmental coordination and the lack thereof. And I have many, many case studies I can share, but I won't take the time. But I will just say, if we expect the law enforcement, the police department to do the enforcement, they are not under the transport ministry. So there is a lot of responsibility avoidance. And finally, there is a absolute lack of technical training. Transport management is a very technical matter. Few weeks ago, we had the situation of beat police blocking and unblocking the right turn, left turn, intersection and all that. They are done by beat police of that particular box. There is no central coordination. Few weeks of brouhaha and the beat police opened the turn. So why are we not engaging mobility experts? And we can talk about the cost it's incurring. I've been following that cost from traffic congestion, the financial cost for the last 7 or 8 months. The latest statistics, I think, talked about $8 billion annually, $8 billion. So when are we going to I think we got your question. Let the Okay, I think I got it. advisor Yeah, I don't think respond so. to I got that. your I'll question. stop. Okay, thank you. Okay, so actually, we have started reforming BRTA, but reform is not easy, and also it's a time-consuming process. So we are starting with, I think tomorrow, on a trial basis, we'll start with the green cluster and the pink cluster on the road. So now what happens is that buses are run on contract. So you said that this is the amount of money. The bus owner said, you have to give me this amount of money and the rest is yours. So under this cluster system, what you'll be instead this the bus drivers and others will be paid employees, and then you'll get a ticket, and then you will not be allowed to stop as and where you like. And coordination, I can assure you, is much better. This green cluster and then pink cluster, we are implementing, the Roads and Transport Ministry is implementing with the police, and the trial run of that will start tomorrow. And then we are also focusing on
driving driver's license. We're reviewing the process of giving the driving license instead of having through a committee which doesn't work. So we are thinking of new system where the emphasis is on drivers training. In fact, a Japanese team is visiting BRTC training center at Gazipur to discuss this training arrangement where not only local drivers will be trained, but also drivers showing proficiency will be able to take up jobs in Japan. So please understand that we are there under the ground. We are planning a lot of changes, but some of these things will take time to surface, and I hope we'll be able to make some improvement, not all, but some improvement in changing the gridlock. Thank you. Thank you, Okay, I Honorable think I'm Advisor. done. No more questions, please. We are already at 4:25, so scheduled time is over, actually. So there was supposed to be a presentation on energy, but it was supposed to be done by Dr. Salim Raihan. He is a member of the task force, but he had to leave for family reasons. And I've been told to give a summary. Now, do you want me to summary? Because that presentation is everywhere with you. So we can actually skip the presentation part and go to the discussant, if that is okay with the audience. Because we got to make up time. I don't want to waste time by presenting that. You have the paper with you. Please go through it. You have any questions or something, later on in the discussion part, we can talk about it. So I'll start the designated discussion with Ms. Mushahida Sultana, Associate Professor, Department of Accounting and Information Systems, University of Dhaka. Ma'am, your time is 5 minutes, please. Well, I have 7 minutes, so I'm not going to give up. All right. Okay. I'm going to cut short. Sure. So I'll just follow it. প্রথমেই আমি বলে নিই যে এরকম একটি সময়ে যেই সংকটে আমরা নিমজ্জিত আছি, বিশেষ করে বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি খাতে, এখান থেকে উত্তরণ সহজ নয় এবং এটা খুব জটিল। এবং আমরা জানি যে সামনে আরও 2-3 বছর আমাদেরকে এই সংকটের মধ্য দিয়ে হয়তো যেতে হবে, যদি না আমরা একটা সুন্দর সমাধান এখানে দিতে না পারি। তো চ্যালেঞ্জটা আগেই বলে নিলাম, তারপরে আমার চাওয়া পাওয়া টাস্ক ফোর্সের যে রিপোর্ট সেটা সম্পর্কে বলবো। টাস্ক ফোর্সের এই রিপোর্টটা আমি পুরোটা পড়েছি, পড়ে আমার একটা জিনিস মনে হয়েছে যে আমরা এই রিপোর্টটা আসলে কার জন্য করলাম, কী উদ্দেশ্য। আমরা তো সংকটগুলো জানি, আগে আমরা অনেক কিছু শিখেছি, এই গত কয়েক বছর ধরে কি হয়েছে, 15 বছর ধরে কি হয়েছে, সেখান থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখবার আছে। তো আমরা কি একই ভুল বারবার করব কিনা। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা এই প্রযুক্তিগত দিক থেকে আমরা একটা টেকনোলজিক্যাল লক ইনের মধ্যে পড়েছি এই মুহূর্তে, যেখানে আমাদের কোল এবং এলএনজির উপর যে ডিপেন্ডেন্সি তৈরি হয়েছে, সেটাও আসলে সহজে এখান থেকে আমাদের বের হয়ে আসা এটা কঠিন ব্যাপার। তো এই সব কিছু স্বীকার করে আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাদের টাস্ক ফোর্সের উদ্দেশ্যগুলো এখানে ঠিক মতো নেই। যেমন ধরেন আমাদের মূল প্রবলেম কি, ইম্পোর্ট ডিপেন্ডেন্সি। তাহলে আমাদের কি এই ইম্পোর্ট ডিপেন্ডেন্সি থেকে বের হয়ে আসতে হবে। আরেকটা হচ্ছে এনার্জি সিকিউরিটি, নট অনলি ইন দ্য সেন্স এনার্জি সিকিউরিটি জাস্ট অ্যাক্সেস টু ইলেকট্রিসিটি, বাট অলসো অ্যাফোর্ডেবিলিটি, মানে প্রাইসটা কম হতে হবে জনগণের জন্য। মনে রাখতে হবে একটা স্বৈরাচারী সরকারের অধীনে আমরা এতদিন ছিলাম, আমাদের জন্য এটা একটা পলিটিক্যাল ডিম্যান্ড যে আমাদের এটা দামটা কমাতে হবে। এখানে ইনফ্লেশন এটার সাথে রিলেটেড। সারা দেশের ইকোনমি আসলে আপনারা লক্ষ্য করবেন যে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বাড়ার পর থেকেই সারা দেশে একটা সংকট তৈরি হয়েছে। কিছুদিন আগেও এই যে এখনও চলছে যে কোল্ড স্টোরেজে দাম
মানে যে খরচে আলুর স্টোরেজে রাখার জন্য 6 টাকা ছিল, যেটা আরও আগে 2 টাকা ছিল, সেটা ধাপ করে 8 টাকা হয়ে গেছে। আর কৃষকরা এখন যদি আলু সেল করতে যায় 8 থেকে 10 টাকা পাচ্ছে। তাহলে বোঝেন যে তাদের জন্য তারা কি একটা খারাপ করুণ পরিস্থিতিতে আছেন। তো এই যে আমাদের সারাক্ষণ দেখানো হচ্ছে যে দামটা বেশি বা মানুষ পারছে না, তাহলে নিশ্চয়ই এখানে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে সেটা কি? এই এনার্জি সিকিউরিটিটা ইনশিওর করতে হবে সবার জন্য। আমাদের যে অ্যাডভাইজার উনি 2টা বিষয় আমি লক্ষ্য করেছি উনি বলেছেন। একটা হচ্ছে যে কোল এখন করা যাবে না, উনি মনে হচ্ছেন যে ভয় পাচ্ছেন আন্দোলন হবে, আরও ডেমনস্ট্রেশন চান না। খুব ভালো কথা, জনগণের আকাঙ্ক্ষা একটা প্রতিফলন আমাদের টাস্ক ফোর্সের রিপোর্টের মধ্যে থাকা উচিত ছিল। আমাদের আরও যেটা উদ্দেশ্য থাকা উচিত সেটা হচ্ছে জাস্ট ট্রানজিশন অথবা এনার্জি জাস্টিস যদি আমি বলি, যাতে করে এই ইকোনমিক বার্ডেনটা আমাদের কমে আসে। আরেকটা হচ্ছে লাস্ট হচ্ছে গিয়ে কার্বন এমিশন রিডাকশন, যেটা আমাদের মানে প্রধান উপদেষ্টা যেই জিরো এমিশন পলিসির কথা সবসময় বলে আসছেন। তো সেটার সাথে আমরা যদি অ্যালাইন করি তাহলে এটা আমাদের মোর রিনিউয়েবল অ্যান্ড লেস কোল, এটা আমাদের আকাঙ্ক্ষার জায়গা। তাহলে আমাদের নীতিগুলো আসলে কীরকম? আমি যদি দেখি যে টাস্ক ফোর্সের যে রিপোর্ট এসছে সেখানে আসলে কি আছে, সেখানে আমি দেখলাম যে যেটা কথা ছিল সেটা আসলে নেই। যেমন ধরেন এই যে এলএনজির ডিপেন্ডেন্সি বাড়ছে, সেটার এগেনস্টে আমাদের কি পলিসি থাকা উচিত? আমাদের জাতীয় সক্ষমতা বাড়ানো উচিত এবং নিজেদের দেশের গ্যাস উত্তোলন করা দরকার। এই গ্যাস উত্তোলন করতে গেলে বাপেক্সের সক্ষমতার কথা আমরা বলছি বাড়ানোর জন্য। এটাতে কি হবে? আমাদের জাতীয়ভাবে আমরা একটা সক্ষমতা তৈরি করতে পারলে আমাদের জন্য এই ইম্পোর্ট ডিপেন্ডেন্সিটা কমবে, কারণ আমাদের দেশে গ্যাস কিন্তু আমরা সস্তায় পাচ্ছি এলএনজির সাথে তুলনা করলে। এই সক্ষমতার বিষয়ে প্রতিবেদনে কিছু নেই। পরে আমি লক্ষ্য করে দেখলাম একটা মিসেলেনিয়াসের মধ্যে এইটার মধ্যে যেই মানে একটা সামারি আছে, সেখানে বাপেক্সের সক্ষমতা নিয়ে 2 লাইন আছে। কেন আছে আমি জানি না, সেটা ঠিক পরিষ্কারও না। তারপর আছে যে কস্ট রিডাকশন নিয়ে কথা আছে প্রতিবেদনে, যেখানে বলা হচ্ছে ইকোনমিক, এনভায়রনমেন্টাল, সোশ্যাল কস্ট এগুলোকে সব একসাথে আনতে হবে। খুব ভালো কথা। এখন আমি যে কারণে অবজেক্টিভের কথা বলছি, যে আমার তো একটা ফিলোসফি থাকবে, একটা উদ্দেশ্য থাকবে, আমি আসলে কি চাই দেশের জন্য। আমার মনে হচ্ছে সেই লক্ষ্যটা এখানে মিসিং। সে কারণে অনেক ধরনের মানে আসলে আমাদের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সেক্টরটা এত কমপ্লেক্স, এই কমপ্লেক্সিটিটা এই রিপোর্টটা ঠিক সেভাবে ধারণ করতে পারেনি। এখানে যেমন ইকোনমিক বিষয় আছে, সোশ্যাল এবং পলিটিক্যাল বিষয় আছে, সব কিছু মিলে আসলে এখানে কনসিডার করার প্রয়োজন ছিল। তারপরে আমি যদি বলি এনার্জি জাস্টিসের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, তাহলে এই যে দাম কমের কথাটা তো অলরেডি বললাম, সেখান থেকে উনি কস্ট রিডাকশন এবং প্রাইস কমানোর ব্যাপারে যেসব যুক্তি দিয়েছেন সেগুলো থেকে আমার মনে হয়েছে যে এটা আরেকটু জোর দিয়ে করা প্রয়োজন ছিল। এখানে তেমন কিছু আসলে সেভাবে উঠে আসেনি, কারণ কস্ট রিডাকশনের জায়গাটা আমি সেভাবে দেখিনি। আরেকটা বিষয় আছে যে আমি এনার্জি জাস্টিসের কথা যখন বলছি তখন আমরা দেখি যে সারা পৃথিবীতে জাস্ট ট্রানজিশনের জন্য এমনভাবে ট্রানজিশন করার চেষ্টা করা হয় যাতে করে মানুষের উপরে, লেবার ফোর্সের উপরে সেই ইকোনমিক বার্ডেনটা না পড়ে বা তারা মানসিকভাবে, শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হন। এটাই জাস্ট ট্রানজিশন। সেই অর্থে আমি যদি দেখি যে আমাদের 56% বিদ্যুৎ আরইবির মাধ্যমে ডিস্ট্রিবিউটেড হয় এবং আরইবি হচ্ছে রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ড, তাদের অধীনে রয়েছে কতগুলো পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, এবং তারা কিন্তু আপনাদের মনে আছে কি না যে শুরুতে একটা আন্দোলন হলো যেখানে তাদের একটা রেসপন্স ছিল, যে প্রতিক্রিয়া হিসাবে তারা বিভিন্ন জায়গায় প্রতীকীভাবে 1-2 ঘন্টা করে বন্ধ রেখেছিল। তো আমরা তো আন্দোলন থেকে শিখব, আমরা যে জনগণের আকাঙ্ক্ষা যেটা আমরা দেখে আসছি সেখান থেকে সেটার রিফ্লেকশন তো আমার টাস্ক ফোর্সের রিপোর্টে থাকতে হবে। কিন্তু আমি দেখলাম নেস্কো, ডেস্কো সব কিছু নিয়ে কথা বলা আছে, স্ট্রেটার ইনস্টিটিউশনাল ক্যাপাসিটি নিয়ে কথা আছে, কিন্তু এখানে আরইবি প্রসঙ্গ নেই। আপনাদেরকে একটু আপডেট দেই, গতকালই জাতীয় কমিটি একটা প্রেজেন্টেশন করেছে, সেখানে তারা কিছু প্রস্তাব দিয়েছে। সেই প্রস্তাবের মধ্যে একটা আছে আরইবি এবং পবিস এই দুটো যাতে
একীভূতকরণ করা হয় অথবা কোম্পানি হিসেবে তাদেরকে নতুনভাবে সাজানো হয়। কিন্তু এই জায়গাগুলোতে এই টাস্কফোর্সের মধ্যে আমি সেরকম কিছু রিপোর্টের মধ্যে সেরকম কিছু দেখিনি। তারপরে আরেকটা হচ্ছে যে আমি যদি বলি যে আমার জাতীয় সক্ষমতার বিষয়, আমি চাই যে আমার এনার্জি সিকিউরিটি হোক। আপনি যদি দেখেন যে যেই আইইপিএমপিটা করা হয়েছে জাইকার মাধ্যমে, সেটা কিন্তু আমরা 15 বছর ধরে এটা বাস্তবায়ন করে আসছি এবং আমরা ফেল করেছি। আমি যেখান থেকে ফেল করব, আমি কি আবার তার কাছে যাব পরামর্শের জন্য? এটা আপনারাই বলুন। তাহলে আমি এখানে যখন বলা হচ্ছে রিভাইজ করতে হবে আইপিএমপি, এটা কি জাইকাকে দিয়ে করানো হবে নাকি এটা আমাদের দেশীয় এক্সপার্ট দিয়ে করবে, সেরকম কোনো দিক নির্দেশনা আমি দেখিনি। ঠিক আছে, তাহলে আমি আরও যেগুলো কথা বললাম সেগুলোর মধ্যে রয়েছে যে পূর্বের আন্দোলনগুলোর দাবি আমরা এখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন হতে দেখিনি, বরং দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের আবারও কোল নিয়ে সক্রিয় হচ্ছে। আবার দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ইস্টার্ন রিফাইনারিকে কাজ না দিয়ে বা তাদের সক্ষমতা না বাড়িয়ে কোনো সৌদি কোম্পানির সাথে আলাপ আলোচনা চলছে যে রিফাইনারির ক্যাপাসিটি যেন বাড়ানো হয়। অন্যদিকে আমরা কিন্তু ভারতের উপর ডিপেন্ডেন্ট, একটা পাইপলাইন তৈরি হয়ে গেছে এবং চুক্তিও হয়ে গেছে। তো এই সব বিষয়গুলো কিন্তু এই রিপোর্টে থাকার কথা ছিল, যেটা আমি এখানে দেখিনি, এবং এটা শুধুমাত্র কয়েকটা বিষয় বললাম। আরও এরকম অনেকগুলো বিষয় আছে যেগুলো আসেনি। তো আমি এত নেগেটিভ কথা আর বলতে চাই না। আমার দেখি আমার 8 মিনিট হয়ে গেছে, তো আমি এখানে শেষ করব। শুধু আমি একটা কথা দিয়ে শেষ করব যে যখন কোনো মানে এই গণ অভ্যুত্থান থেকে গঠিত যেই সরকার অথবা যেই ফোর্সটা, যেই যারা আন্দোলনকারী, তাদের যদি নিজস্ব কোনো বক্তব্য না থেকে থাকে বা তারা যদি না জানেন, তার অ্যাবসেন্সে আমাকে ধরে নিতে হবে এতদিন ধরে যেসব আন্দোলন হয়েছে সেইগুলোর প্রতিফলন যেন এই টাস্কফোর্সে থাকে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ফুলবাড়ি আন্দোলন, যেখানে প্রায় তিনজন মানুষকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছিল। বাঁশখালীতে 6 জন মানুষকে মেরে ফেলা হয়েছিল কোলের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য। সুন্দরবন আন্দোলনে আমরা জানি কত মানুষ বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হয়েছে। এবার এছাড়া রয়েছে গ্যাস রপ্তানি বিরোধী চুক্তি। তো এই সমস্ত চুক্তি এবং এগুলো যে রিভিউ করতে হবে এই খাতটাকে, আমি সেটাই বলছি যে টাস্কফোর্সের এই রিপোর্টটা আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রথমে যারা করেছেন, কিন্তু আবার একই সাথে আমার মনে হচ্ছে যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের যেই কমপ্লেক্সিটি সেটাকে ধারণ করতে পারেনি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ প্রফেসর সুলতানা। Now I will request Ms. Nawan Kim, Country Operations Head, Asian Development Bank, Bangladesh Resident Mission. Your comments on this? I think I agree with the professor. Do you want to take it? So when I read this report, I also wondering who's the audience, and this is sort of a important recommendation I can see, and then many of them I also agree. We talk a lot, and I think everyone knows that how complex the issue is, both in the energy system as well as the transport system. But we also want to see, this is a targeted audience is a government, which I hope. I would like to see some strong commitment and ownership by the government, and how we can address this complexity. I think we cannot solve the issue overnight, because we have been built the problem over times and times. I think Professor Hawk also mentioned about the lack of planning, and I'm very much agree with, and also the overwhelming institutional setup in the Bangladesh, which is also quite create a complex over the more systematic issue. So overall, that there's a lot of work to do, and ADB as a financier as well as our knowledge partners, we do our best to guide government in order to make some improvement. For instance, in energy sector,
I think many presentation talks about the energy loss. So there we find the entry points to more, having to avoid less energy loss in the transmission and distribution system. At the same time, that we are introducing digital technology in order to utilize this digital technology to advance and modernize the energy management system. So those are we are currently focusing on, but also we are discussing with the Minister of Energy and Mineral what sort of a reform in the energy sector is required. And I see that we should also not only focus on the supply side, but also we should think about how we can create a market on the energy demand side. So energy efficiency, I think Bangladesh is the country that's not really emphasizing the energy efficiency aspect. Compared to other countries that I've been working on, I think the majority of a part that we are financing is actually energy efficiency, both in the private sector as well as the energy management system. So I think those are the dialogue we're continuously having with the government. So we do our best in our capacity to improve bit by bit. But I'm also glad to hear a lot of criticism by the many experts. We understand the problem, but I think we also need to be more patient and then also work together how we can improve a bit by bit. In terms of planning side, and then also we talked about the Dhaka transport. So since I moved to Dhaka, I don't drive. I dare to drive. But this is not transport issue, actually. It is about lack of planning issue. You all talk about the land scarcity, but land scarcity can manage if you densify this urban development. But those proper planning was not in place, and many people move and migrate to Dhaka because this is they see as a hope for their growth because they don't have other area or city foresee their future. So this is unbalanced planning and development happen. That's where the root cause of a transport problem. We also talk about, I think Professor also explained how we can improve the better traffic management. But I think I was a bit shocked to come to Bangladesh and Dhaka. This is the city. I don't see any traffic system. We human, we have a limited of capacity to control. So I believe that police officers doing their best based on their visible traffic jam, but this has to be systemized. So this traffic, intelligent transport management system, it is far in the future because you need to have a traffic light to start with. In terms of a technology, there's a lot of intelligent traffic light system there, but also it's very costly. So I understand the major challenge that country is facing, macroeconomic challenges. So how to prioritize to provide the public investment where and how and when. This is all about planning as well. So we hope to see some more, serious thinking how we can improve the planning of the country. So this is start with the spatial planning, but we also all know that how complex it is in the land management in the country. You have not gone through the land reform
for a long time. So we've been facing every project, particularly infrastructure project, land acquisition is the major delay factor. But just because you don't have a proper land reform done and land use policies and regulation in place. So this is another area that we are also discussing with the government, how ADB can help. We heard that there's some pilot is ongoing by the Minister of Land, but we need to scale it up. So all of that, Bangladesh has so many challenges in every corner, but we should not lose hope. We should have a continuous dialogue. It's in many areas, but we really emphasized the systemic review, how to resolve. So let us work together, and then, yeah, I'll stop here. Thank you. Thank you, Ms. Kim, for your comments and observation. Now I'll ask request to Mr. Ichiguchi Tomohide, who is the Chief Representative of JICA Bangladesh Office. Thank you very much. Yes, there are a lot of recommendations, a lot of challenges which Bangladesh is now facing. But as development practitioner, I think it's time to start implementation. Few reforms. I think there are so many reform proposals, but I think it's time to focus on not many, few recommendations and start implementation. From that point of view, your Dr. Hack's recommendation is really fantastic, honestly. I really support your first and second proposal. And these proposals are exactly what JICA is also suggesting to the government of Bangladesh. Particularly this first recommendation, we are now discussing with Ministry of Public Administration about that reform. Also, we made a recommendation to Public Administration Reform Commission. The number of divisions and the ministry is too large. 60 divisions and 40 ministries is too large. For example, Japan, we have only 13 ministries. So I think consolidation of that ministry is really, honestly, relatively easy, I guess. And you can do it. And in fact, Public Administration Reform Commission made recommendation to reduce the number of ministry to, I think, 20 and number of division to 40. Still large, but that is implementable. Also, they suggested maybe the principal secretary post may be put in each ministry to coordinate among divisions. Because problem in Bangladesh, in the Ministry of Energy, Power, Mineral Resources, there are 2 divisions. Nobody coordinate among these 2 divisions. So I think that is really implementable suggestions, and I think we can do it. Consolidation of ministries and also divisions. On top of that, we also made 2 important recommendations to Ministry of Public Administration. One is how to manage the civil servant. At present, there's no kind of planning, evaluation of civil servant. Normally, in any organization, in the beginning of the year, we agree the annual plan with supervisor, and at the end of the year, we are evaluated by supervisor and agree on some salary increase or some promotions, but such system doesn't exist in government of Bangladesh. We are discussing with Minister of Public Administration to establish such mechanism. That is also very important to enhance the incentives and the the capability of the government officials. Third recommendation, which is also very important, we are suggesting civil servants should have some specialty. For example, transport. Civil servant has to have certain experience, expertise in transport, because these days, transport is really complex subject. Energy, again, the very complex subject. But current system is a rotation. Every 2 years, sometimes every 1 year, people are transferred to different ministry. Education, then agriculture, then transport. No, I think the people should stay in the same so-called cluster. Transport cluster, maybe?
one government official should work for that sector, then enhance experience, enhance expertise. That has happened in many countries, including Japan. So we recommended that one as well. So I think that is relatively easy suggestions, I think. So that is really one of the very important focus. Your second recommendation is also what JICA has focused during the last 10 years. We have been working with Planning Commission to improve public investment management. One of the big bottleneck for any infrastructure project is DPP. It takes forever. Yeah. According to our survey, it takes 1 year from submission by ministry to Planning Commission and approval in 𝐓𝐚𝐬𝐤. So if we include the review by the ministry, I think it takes at least 1.5 years or sometimes 2 years. And also the mechanism is too rigid. Small increase, again, you have to go to 𝐓𝐚𝐬𝐤. So that kind of difficulty exists in any project management or public investment management. We have been working with Planning Commission to improve that. We are going to start another the technical cooperation project, further improve that the public investment management. So these are two important comments for the connectivity side. For energy side, I have 3 kind of comments, observation on the strategies. One is thank you very much, also you touched upon the integrated energy power master plan. Always JICA is referred when it comes to integrated energy and power master plan. But we supported the government to prepare integrated energy power master plan in 2023. And that is our kind of the endeavor to promote renewable energy, also to achieve carbon neutrality, which may not be achieved by 2050. That is the international target, but still we are trying to write some roadmap to reach carbon neutrality as early as possible. But I know the current government want to change or update integrated energy power master plan. That's okay for us. We train the government officials to update that integrated energy power master plan. That is a living document. That should be updated. That should be updated. So we are ready to support the government to further update integrated energy power master plan to set more ambitious the renewable energy target. Also, we are focusing on generation. Yes, generation is important. At the same time, now power generation capacity is substantially more than the demand. So I think at least JICA or maybe ADB is now shifting our focus to more quality of the power, quality of energy, or efficient use of power and energy. Because, still power supply is more than demand. Still we experience a lot of blackouts because of, some problem in demand-supply management. Always demand and supply should match for proper supply of power. But such mechanism has not been functional well. So we are now supporting the power division, energy division for stable power supply, also efficient use of gas. That is really focus area. Lastly, land acquisition. Land acquisition, I would say land acquisition, DPP approval, and the frequent transfer of government officials. These 3 are the largest factors, largest impediment of project invitation. I think it's time to streamline land acquisition process for further accelerate development of Bangladesh. I know there are a lot of challenges and also a lot of criticism to the government, but we JICA have very high hope for the brilliant future of Bangladesh, and we are ready to further step up our efforts to work with government of Bangladesh. Thank you very much.
Thank you, Mr. Tamohide. I'll request Professor Ejaaz Hussain, former Professor of Chemical Engineering, BUET, to have his comments. Thank you very much. I'll restrict my comments to the energy sector because I work in energy. But I like to just mention that I really support the last point that Professor 𝐓𝐚𝐬𝐤 made, that we have to shift the capital away from Dhaka. I've been thinking about this for a long time, but I think that many of the political people never liked it. They didn't want to go somewhere else. So that was it. But let's come back to energy and the problem with energy sector, I think energy and power, you mean both, right? I think it does include, right? Yeah. So is that it's a perfect, the Bangladesh energy, how the energy and the power sector has been run in the last 15 years, or I'll say even earlier, is a perfect example of what an autocrat can do. A perfect example. I mean, there is nothing more or less to say. The perfect example how an autocrat can ruin almost everything. I mean, there is so many things that is wrong that it is, I don't know how long it will take for us to come out of it, if ever. I'm telling you, if ever. Unless we are able to take very, very hard decisions, I don't know if ever we'll be able to come out of the mess. We'll just continue. I mean, like if you have a problem with your leg, you limp. So we'll be limping and going. I mean, we will not be able to come out of it. Like Professor Tamim was saying, that we always had a problem, okay? We always had an energy crisis, whether it was energy or power. There was a time when we had with gas, we didn't have the power plants, okay? And so to build quickly power plants, the government brought in the Quick Act, the Quick Act. And then look how they used it. So, I mean, if corruption gets into the thing in this way, in this manner, then there is no discussion. I mean, what discussion, what reform? I mean, can you really stop a powerful government from doing things what they want to do? And there are many things they have done exactly in that way. They have done things without any regard. We were lecturing today in BPATC today with two joint secretaries, myself and Professor Tamim. That somebody asked us that while in this last 15 years, from the people who are supposed to manage the power sector, okay, did they oppose? Did they say that this can't be done, that we don't need more power plants? Why are more power plants being built? Okay? Of course, in Bangladesh, everybody is afraid of their jobs. Okay? Everybody is afraid of their jobs and everybody, so government officers are not going to oppose. PDB, they did not oppose. I feel very bad because some of them are my students and they should have opposed. Even if they had to leave the job, they should have opposed. Why are you building so many power plants? I think some people did. They lost their job or they were demoted. We all know that. We all know that those are the kind of things which happen. So when, these are part of what is called system planning. You go to any developed country, these are called utilities. I'm sure you know, these are called utilities. There is a power utility, water utility, gas utility. These are run, each have a commission. Like in America, the Federal Energy Regulatory Commission. In Bangladesh, we have a Bangladesh Energy Regulatory Commission. Whatever FERC says happens, not what the minister says. In fact, there are no ministers in that way if we talk about America. So FERC and all these utilities are controlled by what is called a Utilities Commission. Who sits in Utilities Commission? Okay? Stakeholders, some government people, experts, other important people, they decide. They decide how these utilities will be done. You can't just go and say, oh, I want to build 5 more water treatment plant because so much water will be needed in 2050. You can't do that.
Those people decide, it comes to the even from the planning division. Before this last government, that is how it used to be done. No power plant or no project could be sanctioned or built without the permission or without the concurrence of the chief engineer. The chief engineer in PDB used to decide. So what were they doing when all these power plants were doing? Now, I like to blame them. Why? It is not only the number of power plants they have built, okay? I have colleagues from the electrical engineering department. Even if you tried to run right now, get rid of the oil-fired power plant, which is causing so much loss, you can't do it because you don't, and if you want to get more renewable energy, you can't do it. The reason is that you don't have the right kind of power plant. We have built 12,000 megawatt of gas-fired power plant, which are all base load. I mean, which engineers can supply? This is very technical. A lot of people you will not understand. You cannot build so many base load power plants. You can't run a system with only base load power plants. You need intermediate power plants, you need peaking power plants. And the intermediate and the peaking plants become very, very important if you're trying to bring in renewables. But which are our power plants being used right now for intermediate and peaking? The HFO power plants. Each unit of electricity is 25 taka per kilowatt hour. So even if we gave them gas, PDP, okay, get rid of them. They don't have single cycle power plant. They have one or two or single cycle power plant. They don't have those. How could they do it? They actually converted single cycle power plant to combined cycle power plant, saying that these are more efficient. One after another. I opposed in those times, but who will listen to me? There were people there, the people needed to make. So the kind of things that has happened in the energy sector is absolutely unbelievable. Absolutely unbelievable. Not only the overcapacity, and we know why the overcapacity happened, but mind you, they may have thought that there will be a lot of development. They followed the master plan, the high growth master plan. Whenever I do a lot of work for the government, I do it now even. I mean, we are doing the net energy modeling and other things for the government. Whichever modeling you do, you need to have the GDP. You have to know the GDP of the country. Because, you're working today and you have to work for 2050. So everything will depend on your GDP or aspirations, okay? Whenever we wanted to do, the government would say, in 2041, we'll become a developed country. So you try to model that. They try to model that, and you will get all rubbish. You will get only rubbish results if you put in that. The same thing happened with JICA. I remember. They gave them the results. So, no, you have to use this. They said no. That's why what they did is that they had several scenarios. They had a realistic scenario, and they had the wishful scenarios. So these are the kind of things. So that was the justification they used to build these power plants, because they said, we'll need it. The country is growing. We'll become a developed nation. So if you believe those, then these things are all okay. Now let's come to the gas part. That's another weird. I cannot understand how they moved away from gas exploration. I don't actually believe, I'll tell you frankly, that there is a whole lot of gas onshore, okay? I don't believe that. But I believe there is enough gas so that if you went up to 2,800 mmCFD production, that you can't keep it at that level, okay? So our field allowed us to go up to a production level of 2,800 mmCFD, okay, in 2016-17, okay? This has probably never happened in any country in the world which has such good potential of gas that in the next year it falling, and now you know how much we are producing? We are producing 1,900 mmCFD. It has fallen 900 mmCFD in this short period. We should have been able to continue at least 2,500 mmCFD. But what do you need? To be able to keep that, you need at least 10 drillings every year. But even today, we are not doing that, okay? Now, the last point I want to make is that the chairman of BERC is there. Now, that is one fatal thing that we did.
First of all, even when the BERC was there, they're supposed to be responsible for all this. You can't do anything without concurrence from BERC. First, in the first 5-6 years, they ignored BERC. They tried to use it as another government office. They did not give them enough rights and powers. And then later, in 2023, we know what they did, okay? They made them a complete puppet. They completely took all powers away from ye. So if this is the way, so the governance is a very big, if this is the way the energy and the power sector is run, so, I mean, what will you get? So all the mess is connected to that. Of course, there are deeper aspects of how we want to develop, when do you want to give, whether we want to develop our coal or not. I don't want to go into this controversy. The last thing I want to say is that look at the achievement of renewable energy. We are one of those countries, we in the absolutely bottom in the amount of renewable energy in our total energy. It is today about 1.5%. I'm talking about energy, not power. Just 1.5% of our total energy comes from renewable energy, which includes the 230 megawatt hydro power plant, okay? This is unthinkable. It's unthinkable because everybody knows that the cheapest power right now is solar when the sun shines. During the time when there's sunshine, we are using HFO power plants. Just think, I mean, I can't even think that, that is the kind of planning, that is the way. So there is a lot of problem. We're using, last year we even had load shedding. We had load shedding at a time when the electricity could have been supplied by solar power plants. We didn't have those power plants. We don't have those. So only way you can supply power in that time is by HFO power plants, which is 25 taka per kilowatt hour. And we are doing that even today in winter. In winter, I'll tell you, we are using up to 2,000 megawatt of oil-fired power, oil-fired power we are using. So that you can see that the problem is a whole series of problems that we have created for ourselves. And right now, we have a problem that we cannot afford to buy the energy that we thought we would be able to buy. And I think that, frankly speaking, if you ask me, we are living beyond our means, okay? Our energy system has become such, it'll drive us to the ground. Because my calculation shows, if you supply energy, imported energy, and if you pay all the capacity charge and everything, properly, everything, satisfy, you will require $20 billion per year. How many billion dollars do we earn total, net? Make your calculation and you will know. We are in a mess, I'll tell you. And like I said, we are in now energy famine, okay? Jalani durbikko. Thank you very much. Yes. Thank you. I'll request Dr. Nurun Nahar Chaudhary, NDC, Additional Secretary Development, Energy and Mineral Resources Division. Assalamu alaikum and very good afternoon to you all. After having all this discussion, I'm in a little bit confusing situation to present my division. First of all, I would like to thank Dr. Shamsul for his excellent presentation because he has introduced a dream for us. All those things seems to be a dream. If we don't have a dream, we cannot move forward. That's what I believe. And second, who is absent is Dr. Salim Raihan. I would like to also thank him because he has presented a very good paper on energy policy, transformation, and all these things. However, I was feeling a little bit aloof after seeing Dr. Salim's paper because it was completely or absolutely on power. But we, the energy sector, also remain in the field. What we deal is the natural gas and petroleum. And apart from that, we also have coal, hardstone, sand, and other mineral resources. But mostly it is the natural gas that we explore and import other than petroleum. After having all this discussion about our challenges, I also agree that we have challenges, but we also have some positive issues, positive sides of energy sector. What are those?
You know that we are exploring natural gases. We have some own industries, BAPEX, Bangladesh gas field, Sylhet gas field, they're exploring. We have a plan for 100 wells for exploration and workover wells. And out of those, around 34 well have already been passed by our ministry and proposed to the Planning Commission for exploration. If we look at the Bhola, you must have heard that the Bhola is producing a remarkable or a promising amount of gas. Right at the moment, they have 9 wells and 5 more are coming up. And we are hopeful that BAPEX is going to explore that. Other than that, we also have proposed wells in the northern, not the northwest, it's the northeastern part of Bangladesh, besides the Sylhet division. We are also planning there. We also have some wells, Shunetra and others, in the Begumganj, Lakhipur, this portion. We also have a plan for hill tracks. These are coming up. So apart from the natural gases, we have to rely on importing LNG, as you have heard that. And this is creating a huge financial pressure on our economy. But we do not have any choice because we have to support our power sector, our industries, captive, fertilizer, and others, and also our residential gases. So for importing LNG, we have built 2 FSRUs. There are experts from all energy and power sectors. You must have seen the FSRUs. We just visited yesterday the 2 FSRUs of 𝐓𝐚𝐬𝐤 at the summit. They are working very well. This technology is absolutely new in Bangladesh. We also have SPM, single point mooring with double pipeline. It is a buoy in the deep sea, which is receiving petroleum directly from the mother vessels, and it is passing through like 170 kilometer, both offshore and onshore. Under the seabed, it was crossing like 10 meters under the seabed, and it reached the Maheshkhali CTMS, and then it is transported to the national grid up to Anwara and the hub in Chittagong and connected to the national grid. These are some positive indicators that we are trying to improve our energy efficiency. And we also have a lot more challenges. Our respected chairman of BERC is here. Sir will explain other things, that we are importing LNG. So for example, like it costs like 72 taka per meter, per cubic meter. But when we provide this gas to power division, we receive only 15.5 taka for the same amount. So what happens to this huge difference? The government pays subsidy, but we cannot increase the price. Sir will explain all these things. We have to bear all these responsibilities and financial burden. Government is trying to increase the energy efficiency, but we also need the support from you. I have gone through this paper, and it has come up with some solutions. These are really important about policy, process, projects. We have some policies and how to implement those. We cannot implement those on ourselves. We need the support from our development partners. JICA is already working on energy efficiency increasing, and World Bank, ADB is also working with us. We're trying our best. We are also trying to improve the capacity of our people who are working in these sectors. I have not a clear understanding about the power division, but for energy sector, we are trying our best. You all know that there was a special act of 2010, which has been cancelled by the present government. It empowered the divisions, 2 divisions, to purchase any product or any service from anyone without following the government rules and regulations. So this has been cancelled to ensure transparency in purchase of services or goods from anyone. Apart from that, I would like to end my deliberation with the insight that we are also trying to explore alternative sources of energy. I'm not talking about the renewable energy because it's dealt by the power division. We are talking about energy
other than natural resources like petroleum or fossil fuel or natural gas or coal. And we are working on that. Hopefully, in the coming days, we'll be able to come up with some positive outcomes. Thank you all. Thank you, Dr. Chaudhary. We are almost at the end of our program. We have heard discussions from the discussants, and I'm not going to go for any question answer. We're already pretty late. So I'm going to request our special guest, Mr. Jalal Ahmed, Chairman BERC. He was also chairman long time back. When I was working with Petrobangla, he was chairman Petrobangla. And of course, after that, he went to different ministries. But now he has been given the quite difficult and serious task of being the chairman of BERC, on whom we have a lot of expectation. We want a BERC with a backbone, right? Not listen to the government, but listen to the people. And with teeth. And I'm sure the current government will allow that and will allow BERC to work independently. Mr. Jalal Ahmed. Assalamu alaikum. Dhanyabad Dr. Samsul Haq for your nice presentation. And Dr. Salim Rehan was not present, but we have received the PowerPoints he has prepared for the presentation, and we have gone through it. শুরুতে ডক্টর সেলিম রাহান বা ডক্টর শামসুল হক যে কথাগুলি বলছিলেন, ইনফ্যাক্ট এগুলি ভিন্নমত পোষণ করা খুব বেশি সুযোগ নাই, কারণ ফর এফিসিয়েন্সি দ্য বেটার কোঅর্ডিনেশন ইজ এ মাস্ট। পার্টিকুলারলি শিফটিং, যেটা ডক্টর এজাজও সাপোর্ট দিয়েছেন, এই শিফটিং নিয়ে কিন্তু একসময় সিরিয়াস আলাপ চলতেছিল 1998-99-এর দিকে। তখন একটা সিরিয়াস আলোচনা ছিল পূর্ত মন্ত্রণালয়ে, দেওয়ার প্ল্যানিং ক্যাপিটাল লাইক পুত্রজায়া, কিন্তু ওটা পরবর্তীতে খুব একটা আগায় নাই। Abolition of Public Planning Commission, it was discussed when in Indian Planning Commission was abolished by Narendra Modi. It was discussed in Bangladesh also that it is taking a lot of time, as representative from JICA has mentioned, it took at least 1 year to get a project approved by the 𝐓𝐚𝐬𝐤 after sending from the ministry. So এইগুলি রয়েছে আমাদের, এবং এগুলি নিয়ে টাস্ক ফোর্সের যে সুপারিশ, এটা সরকার হয়তো বিবেচনা করবেন। একটা বিষয় যেটা নূর নাহার চৌধুরী উল্লেখ করেছেন, যে এই প্রেজেন্টেশনটা যেটা সেলিম রেহান সাহেবের দেওয়ার কথা ছিল, এটি মূলত পাওয়ার সেক্টরকে কভার করেছে। যখন আমরা পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যানের কথা আলোচনা করি, ওইখানে আমরা বা এনার্জি সেক্টর মাস্টার প্ল্যান যখন দেখি, আমরা একটা বায়াসনেস দেখি সেখানে টুয়ার্ডস পাওয়ার সেক্টর। এই যে পাওয়ার সেক্টর বুম, যেটা যে আমরা এখন একটা এমন অবস্থায় আছি যে আমাদের প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি প্রচুর, আমাদের ডিমান্ড, ইফেক্টিভ ডিমান্ড নাই। এই অবস্থায় আমরা পৌঁছালাম কীভাবে? পৌঁছালাম কিন্তু এই মাস্টার প্ল্যান থেকেই। মাস্টার প্ল্যান থেকে, যেহেতু একটা মাস্টার প্ল্যান হাতে আছে, সো উই হ্যাভ প্রমোটেড দ্য হায়ার সাইড অফ দ্য প্রেডিকশন অ্যান্ড উই হ্যাভ ইনভেস্টেড এ লট ইন দ্য পাওয়ার সেক্টর, যেটা এখন আর খুব একটা কাজে লাগতেছে না। সার্টেনলি উইথ এ কশন, উই শুড বি, আমরা যখন পাওয়ার সেক্টরের বিরুদ্ধে বলি, এই অসংখ্য পাওয়ার প্ল্যান্ট করা অথবা এই ক্যাপাসিটি যেটা সারপ্লাস আছে 30,000 মেগাওয়াট প্রায়, প্লাস 6,000 মেগাওয়াট ক্যাপটিভ, আমাদের এটা মনে রাখতে হবে ভবিষ্যতে আসলে ডিমান্ড বাড়তেও পারে। সো আমরা যেন সো ওই জিনিসটা আমরা উইল কেয়ারফুলি ফলো। আমি যেহেতু আমরা শেষ পর্যায়ে প্রায় একটা সেশন পরে আসে, তাই না? ওকে, এটাতে শেষ। স্টিল উই আর লট অফ টাইম ওভার রান, আমি লম্বা করবো না আমার কথা। এইখানে যে প্রেজেন্টেশন যেটা ছিল সেলিম রায়হানের, যেখানে বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়েছে, আমরা যে সুপারিশগুলি দেখি, ইন্টারমিডিয়েট স্ট্র্যাটেজিস, শর্ট টার্ম স্ট্র্যাটেজিস, মিড টু লং টার্ম স্ট্র্যাটেজিস, এখানে কোথাও কিন্তু প্রাইমারি এনার্জি নাই। অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি পরামর্শ এই টাস্ক ফোর্স, আমি বলবো এটা।
এই পুরো রিপোর্টে কোথাও প্রাইমারি এনার্জি কথা নাই। যে শর্ট টার্ম স্ট্র্যাটেজি বলা, ইমিডিয়েট স্ট্র্যাটেজি বলা হচ্ছে এখন কি করব আমি, দের ইজ নো প্রাইমারি এনার্জি। আমি শর্ট টার্ম কী করব, মিড টার্ম, লং টার্ম কী করব, নো প্রাইমারি এনার্জি। তো সেকেন্ডারি এনার্জিটা আসবে কোত্থেকে আমি যদি প্রাইমারি এনার্জি ডেভেলপ না করি? এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা যেন আমরা খেয়াল রাখি। আমি জানি না, মূল রিপোর্টটা আমি আসলে দেখিনি, মূল রিপোর্টটাতে কী আছে। যদি এই অবস্থায় থাকে এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রবণতা, যে আবারও সেই পাওয়ার সেক্টরকে প্রমোট করা উইদাউট বাই নেগলেক্টিং দ্য প্রাইমারি এনার্জি, দ্য এনার্জি সেক্টর। এনার্জি সেক্টরে যেটা আমরা এখন যে সমস্যা ফেস করতেছি, এটা নিঃসন্দেহে ওইটা আসছে ওই বাড়তি ইনভেস্ট যেটা করছে আমরা পাওয়ার সেক্টরে, ঘাটতি পড়ে গেছে এনার্জি সেক্টরে। সো আমরা প্রাইমারি এনার্জি ডেভেলপ করে নাই। এক্সপ্লোরেশনের কথা ডক্টর এজাজ উল্লেখ করেছেন যে আমি যখন চেয়ারম্যান ছিলাম পেট্রো বাংলায় 2007 থেকে 9, আমার পরিষ্কার মনে আছে 2009-এর ফেব্রুয়ারি মাসে I have proposed for 20,000 কিলোমিটার লাইন seismic সার্ভে, যে 1 বছরের মধ্যে 20,000 কিলোমিটার হয়ে যাক। আমি এখনও এটা বলি, যতই বলা হোক যে বাপেক্স 15 বছর করেছে, বাপেক্স 15 বছর করেছে 5,000 কিলোমিটার, 3D কিছু হয়েছে, 2D হয়েছে। আমি এখনও বিশ্বাস করি আমার এখনই 1 বছরে 20,000 কিলোমিটার করা উচিত। বাপেক্স পারবে না এটা। আই উইল এমপ্লয় ফরেন কন্ট্রাক্টার্স, বাপেক্স টেন্ডার করুক, বাপেক্স এটা পরিচালনা করুক, কিন্তু সাইসমিকটা হয়ে যাওয়া দরকার। যে আমি ডক্টর এজাজ যেটা বললেন যে নাই বলতে পারতেছি না আমি অনশোরে গ্যাস আছে, এটা তো বলতে পারতেছে না। সো আমার তো এটা সাইসমিকটা করা দরকার আছে কি নাই জানার জন্য। দেন অফশোর, অফশোর 2008-এ টেন্ডার করেছিলাম আমি যখন চেয়ারম্যান ছিলাম। আমরা জানি যে বেশ কিছু কোম্পানি তখন টেন্ডার ড্রপ করেছিল, কেউ কেউ পেয়েছিল, কিন্তু চূড়ান্তভাবে তাদেরকে আর দেয়া হয়নি। বাধা ছিল, সরকারের পলিসির বিষয় ছিল, করা হয়নি এগুলি। ফলে এই মুহূর্তে যেটা দরকার, যেটা সরকারি পরিকল্পনা রয়েছে, যেটা নোনার চৌধুরী উল্লেখ করেছেন 100 কূপের কথা, আমি 100 ইকোনমিক জোনের মধ্যে 100 কূপও ভুলে যাওয়ার জন্য বলছি পেট্রো বাংলাকে। 100 নাম্বার, 100 ইকোনমিক জোন মাথায় রেখে আমরা কী করেছি, আমরা মিরসরাইতে দেওয়ার জন্য বিদ্যুৎ নেই আমাদের। মিরসরাইতে একটি চাইনিজ কোম্পানি তারা স্টিল মিল স্থাপন করে বসে আছে, বিদ্যুৎ দরকার, আনইন্টারাপ্টেড পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য তার দরকার 132 kV থেকে কানেকশন। পিজিসিবির আগামী 3 বা 4 বছরের পরিকল্পনা নেই ওখানে 132 kV থেকে কানেকশন দেওয়ার। মানে তাদের সঙ্গে বেজার কোনো সমন্বয়ই ছিল না। যেটা আমি বর্তমান চেয়ারম্যান যিনি আছেন বেজা আশিক চৌধুরী, ওনাকে বলেছে যে ইউ টেক ইট সিরিয়াসলি, কোথাও না কোথাও ট্রান্সফরমার আছে পিজিসিবির, দ্যাট শুড বি শিফটেড টু মিরসরাই অ্যান্ড গিভ দ্য কানেকশন। কারণ আমি যদি বিদ্যুৎ দিতে না পারি মিরসরাইতে আসবে কেন? কিন্তু ওই মাথায় ছিল 100 ইকোনমিক জোন, সো মিরসরাই লস্ট ফোকাস। এখানে 100 কূপ যদি করতে যাই আমি একইভাবে ওই ফোকাস হারাবো। জি, এই মুহূর্তে যে প্ল্যান আছে আমার ধারণা প্রায় 30টা কূপ খননের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তার অর্ধেক বাপেক্স করবে, অর্ধেক ফরেন কন্ট্রাক্টার্স, নাম্বার যদি এরকমই হবে। বাপেক্সের এই মুহূর্তে 5টা রিগ আছে, 4টা ড্রিলিং রিগ আছে। বাপেক্স একটা ড্রিলিং রিগে বছরে থিওরিটিক্যালি 4টা করা সম্ভব, বাপেক্স পারবে না এটা, 3টা করা সম্ভব। 3টা যদি করে 4টা রিগে 12টা ড্রিলিং বাপেক্স করতে পারবে। সো আমি ফ্রম বিএআরসি আমি এটা ক্লোজলি ফলো করতেছি, এই ড্রিলিংগুলো যেন শিডিউল অনুযায়ী চলে। অফশোর বিডিং আমরা জানি ফেল করেছে, আবার অফশোর বিডিংয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে পেট্রো বাংলা, কিন্তু হোমওয়ার্ক যথেষ্ট যদি না করে তো ঝুঁকি থাকবে। কারণ যারা বিডিং ডকুমেন্ট কিনেছিল তারা কেন সাবমিট করে নাই, তাদের কাছ থেকে পেট্রো বাংলা ব্যাখ্যা নিয়েছে। But I think that there are a lot of discussions is necessary with the intending companies. Exactly কেন তারা করলো না। এখন যদি আবার পেট্রো বাংলা যায় বিডে এবং যদি ফেল করে, এটা অত্যন্ত খারাপ একটা নজির স্থাপন করবে। সো তারা প্রস্তুতি নিয়ে যাওয়া উচিত। এলপিজি নিয়ে একটা আলোচনা চলতেছে, এটা ডক্টর এজাজ ভালো বলতে পারবেন অ্যাজ এ কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, যে এলপিজির যে হিটিং ভ্যালু ইট ইজ 2.8
6% higher than the natural gas. সো এলপিজি ডাইলুট করে ন্যাচারাল গ্যাসের লেভেলে নিয়ে এসে ন্যাচারাল গ্যাসের মতো ব্যবহার করা সম্ভব। সো ইন্ডাস্ট্রিতে যদি এলপিজি এনকারেজ করা যায় বাই পলিসি সাপোর্ট শিওর, আমার ধারণা এটা ন্যাচারাল গ্যাসের উপর যে ডিপেন্ডেন্সি আছে তার এটা একটু হালকা করতে সহায়তা করবে। 70 টাকাই পড়ে, মানে ইকুইভ্যালেন্ট করতে 70 টাকাই পড়বে, কারণ এলপিজি ইজ মোর এক্সপেন্সিভ টু বাই। হ্যাঁ, ওই ক্যালোরিফিক ভ্যালু করে জি পার ওই 70 টাকা। বাট আমার কথা হচ্ছে অ্যাট লিস্ট ইউ হ্যাভ ইন্ডিপেন্ডেন্স। ইয়া আর এখন তো ওটা সিএনজি থেকেও নিচ্ছে। এটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ আর কি। না, সিএনজি থেকে ওটা নিয়ে যাচ্ছে না, হ্যাঁ 60 টাকায় সিএনজি স্টেশনগুলি থেকে। ডিজেল ব্যবহার করছে। ট্রান্সপোর্টিং ভোলা গ্যাস, যেটা ভোলার কথা যেটা বলা হলো, ভোলাতে যে গ্যাস পত্রিকায় কিছুদিন আগে মিসলিডিং নিউজ আসলে হচ্ছে 5 TCF গ্যাস আছে। 5 TCFটা আসলে হায়ার সাইডে, 2 TCF আছে, এতে সন্দেহ নেই। বাট ভোলার গ্যাসে আমরা জানি প্রেশার অনেক হাই। 10 মিনিট সময় নিব। হ্যাঁ, ভোলার গ্যাসে প্রেশার ইজ ভেরি হাই। লাইক আমি যদি এখন বিবিয়ানা চিন্তা করি, বিবিয়ানার প্রেশার হতো 1500 কূপগুলিতে। তিতাসজয়ী চিন্তা করি 1500 থেকে 1800। ওই তুলনায় ভোলার গ্যাসে প্রেশার 4400 পর্যন্ত আছে। সো প্রেশার ইজ ভেরি হাই। সো দেয়ার মাইট বি বিগ রিজার্ভ ইজ দেয়ার। আমরা এখনও নিশ্চিত না। ভোলার গ্যাসে কয়েকদিন টেন্ডার হলো, আপনারা খেয়াল করেছেন, একটা পেপারে নিউজ আসছে যে জিটিসিএল টেন্ডার করতেছে ভোলার গ্যাস খুলনা নিয়ে যাওয়ার জন্য। Then I called the GTCL MD, I talked to her, I talked to the chairman Petrobangla, then I talked to the advisor also. যেহেতু পদ্মা সেতুর উপরে পাইপলাইন করা আছে, ভোলা থেকে যখন বরিশাল আসবে কানেকশন, বরিশাল থেকে ইট শুড কাম টু ঢাকা, কারণ ঢাকা মার্কেট ইজ রেডি। খুলনা যদি যায়ও এই পরিমাণ গ্যাস এই মুহূর্তে নেওয়ার জন্য খুলনা ইজ নট রেডি। খুলনাতে এই প্রস্তুতি আসতে লাগবে আরও 3 থেকে 5 বছর ওই পাইপলাইন যাওয়ার পরেও। সো এই মুহূর্তে যদি ভোলার গ্যাস আমরা ঢাকা আনতে হবে, এই মুহূর্তে বলতে যেটা বলতেছি আমি, ইট উইল টেক মোর দেন 3 years। তো আমি যদি ইট উইল টেক মোর দেন 3 years। তো আমি যদি সিদ্ধান্ত নেই যে ভোলার গ্যাস ঢাকা নিয়ে আসবো, তখন কিন্তু এটা সম্ভব যে অন্তত 2-3 বছর জন্য রেসপিরেশনের একটা সুযোগ পাবো, আমরা রেসপাইট পাবো একটা, এই ভোলার গ্যাসটা যদি ঢাকায় নিয়ে আসতে পারি। জি আমি জানি এটা, আমি জানি, কিন্তু খুলনার ওই পাওয়ার প্ল্যান্টকে বলা হয়েছিল যখন গ্যাস অ্যাভেলেবল হবে তখন গ্যাস সরবরাহ করা হবে। পাওয়ার ডিভিশন ইজ ভেরি স্মার্ট, অ্যান্ড যারা পাওয়ার প্ল্যান্ট বানায় তারা দে আর ভেরি স্মার্ট। তারা গ্যাস নিশ্চিত না করে যে তারা পাওয়ার প্ল্যান্ট বানিয়ে বসে আছে। ভোলার গ্যাস কত এখন? ভোলার গ্যাসের এখন এই মুহূর্তে ডেলিভারি দিতে পারে 200 মিলিয়ন। ভোলা দিতে পারবে 200 মিলিয়ন। খুলনা বুক করতে পারবে কত এখন? 40 মিলিয়ন। কত? 800 মেগাওয়াট। 800 মেগাওয়াট। তা 880-তে কত লাগবে? 80 লাগবে। হ্যাঁ, তা আপনি গ্যাস না পেয়ে আপনি বানিয়ে বসে আছেন কেন? না প্রিভিয়াসই বলতেছি আমি। আপনি যদি আপনি এখনো যদি আমি ভোলাতে গ্যাস নিতে চাই, আমি যদি এখনো ভোলাতে গ্যাস নিতে চাই, না আমার কথাটা শুনেন, আমি যদি এখন ভোলা গ্যাস নিতে চাই কতদিন লাগবে? না বাপেক্সের প্ল্যান কত? পেপারে আসছে তো এটা। আপনি ইউ টক টু MD বাপেক্স, ইট উইল টেক 4 years to 5 years। আমি টক টু হার অর টক টু হিম, নতুন যিনি MD আসছেন। 4 থেকে 5 বছর লাগবে এই মুহূর্তে খুলনা গ্যাস পৌঁছাতে। 4 থেকে 5 বছর এই প্ল্যান্ট বসে থাকবে? কারা বানিয়েছে এটা? কেন বানিয়েছে? না আপনি এখন যদি আপনি পাইপলাইন করে 4 থেকে 5 বছর লাগবে খুলনাতে গ্যাস পৌঁছাতে, কিন্তু পাওয়ার প্ল্যান্ট ইজ রেডি। কিসের উপরে রেডি হয়েছে এটা? কিসের উপরে রেডি হয়েছে? কারণ পেট্রোবাংলার যেটা দিছে পরিষ্কার লেখা আছে, গ্যাস যখন অ্যাভেলেবল হবে তখন গ্যাস সরবরাহ করা হবে। সো আপনি অ্যাভেলেবল গ্যাস হবে না, আপনি প্ল্যান্ট বানিয়ে বসে থাকলেন, আপনি গ্যাস পাবেন কোথায়?
সো এটা যেটা আপনি যেটা বললেন, এটা বাপেক্সের যে প্ল্যান আছে এই মুহূর্তে বাপেক্সের জিটিসি আচ্ছা, লেটস হ্যাভ দ্যাট ডিসকাশন আউটসাইড দ্য ঠিক আছে। জিটিসিএল এর যে প্ল্যান আছে, জিটিসিএল এর প্ল্যান আছে ভোলা থেকে পাইপলাইন আসবে বরিশাল, বরিশাল থেকে পাইপলাইন যাবে খুলনা, এবং বরিশাল থেকে পাইপলাইন ঢাকা আসবে। জিটিসিএল এর প্ল্যান অনুযায়ী পায়রাতে একটা এফএসআরও আসবে, যেখান থেকে পায়রা থেকে এলএনজি আসবে বরিশাল, ওই এলএনজি আসবে ঢাকায়। এটা হলো জিটিসিএল এর প্ল্যান। তো এলএনজি পায়রাতে আসতে ইট উইল টেক অ্যানাদার 5 years অ্যাটলিস্ট। তারপরে ওই পাইপলাইন হবে ঢাকারটা। আমি যেটা বলেছি যে দুইটা পাইপলাইনই শুড রান প্যারালালি। ঢাকা ইজ এ প্রায়োরিটি বিকজ ঢাকাতে মার্কেট ইজ রাইপ, মার্কেট ইজ রেডি। সো এই পাইপলাইন যদি হয় তখন বোলার গ্যাস ঢাকা আসতে পারবে এবং ঢাকা যে একটা রেসপিরেশন দরকার এই রেসপিরেশন সুযোগটা পাবে। সোলারের বিষয়ে আমরা জানি সবাই যে সোলারের যে 34টা বোধহয় ছিল এলওয়াই ছিল, যেগুলি বর্তমান সরকার এসে বাতিল করেছে। একই সঙ্গে তারা 52টা টেন্ডার করেছে, 52টা টেন্ডার করেছে। এবং যদি সোলারে আমরা ইতিমধ্যে সোনাগাজীতে একটা 75 মেগাওয়াট চলতেছে, সোনাগাজীতে ইজিসিবি আরও 220 মেগাওয়াটের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। সোলার এই 52টা যদি বিড সফল হয় তবে আমরা সোলারে পার্টিকুলারলি আমরা যদি রিনিউয়েবলে চিন্তা করি, সোলারে একটা ভালো ব্রেক থ্রু হবে। এবং আমাদের যিনি অ্যাডভাইজার আছেন আমরা জানি যে উনি ইটকলের এমডি ছিলেন শুরুতে, এবং সোলার হোম সিস্টেম যেটা নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি, 5 মিলিয়ন সোলার হোম, তার পিছনে অনেকখানি অবদান তার রয়েছে। সো আমরা আশা করতে যে সোলার যেটা আছে রিনিউয়েবল যেটা সেটা আগাবে। একই সঙ্গে ক্যাপাসিটি চার্জ থেকে বেরিয়ে আসা, অর্থাৎ সাবসিডি যদি আমরা কমাতে চাই, এই মুহূর্তে সাবসিডি একটা হিউজ লোড, যেটা বিদ্যুৎ এবং গ্যাস মিলিয়ে 50,000 crore টাকার মতো। সাবসিডি থেকে বেরিয়ে আসতে হলে এই ক্যাপাসিটি চার্জ থেকে কিছুটা মুক্তির প্রয়োজন আছে। চুক্তিগুলো পরীক্ষা করা হচ্ছে, ইট ইজ টেকিং টাইম সার্টেনলি, জানি না কতটুকু কী করা যাবে, বাট এটা আসলে হয়তো কমাতে পারলে যেটুকু কমাবে সেটুকুই লাভ হবে। আমি যেটা আগেই বললাম, কিপিং অ্যান আই অন ফিউচার ডিমান্ড, এটা রাখা প্রয়োজন হবে আমাদের। বার্কের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছিল এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট একটা শব্দ আমরা ব্যবহার করি, অনুকূল পরিবেশ। আমরা বার্কের অবস্থা জানি, গত 15, 16, 17 বছর যেভাবে চলেছে বা তার আগে শুরু থেকেই এই এনাবলিং এনভায়রনমেন্টেই আমি মনে করি ছিল না। কারণ অনেকগুলো আইন আমরা করি, আইন কতটুকু প্রয়োগের ইচ্ছা থাকে তার উপরে নির্ভর করে। আইন প্রণেতারা যারা জনগণের প্রতিনিধি তারা আইন বানান, তারপরে যদি প্রয়োগের ইচ্ছা না থাকে প্রয়োগ করা উড বি ডিফিকাল্ট। আইনে বার্ককে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যার বেশিরভাগ ক্ষমতা বার্ক ব্যবহার করে নাই আমি মনে করি। আমরা যদি বেশ করে 22 ধারা দেখি এই বিএআরসি আইনের, 22 ধারাতে আমরা দেখব একদম শুরুই করেছে এনার্জি এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড এনার্জি অডিট দিয়ে। তো বিআরসি এনার্জি এফিসিয়েন্সি এবং এনার্জি অডিট নিয়ে তেমন কোনো কাজই কখনো করে নাই। আমরা যদি 22-এর ঘ দেখি, 22-এর ঘতে যেটা বলা আছে, ঘতে বলা আছে লাইসেন্সির সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে স্কিম অনুমোদন এবং এই ক্ষেত্রে তার চাহিদার পূর্বাভাস ও আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। সো লাইসেন্সির সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে স্কিম অনুমোদন। তো যদি লাইসেন্সির সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে বিআরসি স্কিম অনুমোদন করত, তাহলে এর ওনাস বিআরসির উপর চলে আসতো। কিন্তু বিআরসি এই কাজটা করেনি, অথবা বিআরসিকে করতে দেওয়া হয়নি, অথবা এই কাজটি বিআরসির করার মতো পরিবেশ ছিল না। বাস্তবতা হলো এই কাজটি বিআরসি করেনি। এই মুহূর্তে যদি বিআরসি এই কাজটি করতে বলা হয়, বিআরসি হয়তো পারবে না। কারণ এটার জন্য যে ধরনের সক্ষমতা দরকার, যে ধরনের সামর্থ্য দরকার, যে ধরনের দক্ষতা দরকার, নিঃসন্দেহে বিআরসি এটা নেই। কারণ বিআরসি এই কাজটা করেনি কখনো, বাট এটা করা প্রয়োজন, এটা আইনগত দায়িত্ব, যেহেতু এটা পালন করতে হবে। সো এই যে এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট যেটা, এটা বজায় রাখা উচিত রেগুলেটরকে কাজ করতে দেওয়ার জন্য। এর আগের সেশনে বিটিআরসির যিনি চেয়ারম্যান তিনি এই কথা বলছিলেন
যে বিটিআরসি আইনে সংশোধনী এনে কিভাবে বিটিআরসিকে মিনিস্ট্রির কাছে দায়বদ্ধ করে ফেলা হয়েছে। বিআরসি আইনও তাই করা হয়েছিল, এটা বর্তমান সরকার আসার পরে এইটি সংশোধনী এনে এই অর্ডিন্যান্সে 34A ধারা বাতিল করা হয়েছে। সো বিআরসি আইনগত ক্ষমতা পুরোপুরি ফিরে এসেছে, এখন বিআরসি যদি এই দায়িত্বটা পালন করতে পারে। আর তেমন কিছু নেই এখানে, যেটা বলছিলাম যে এখানে মূলত আসলে পাওয়ার সেক্টরের উপর বলা হয়েছে। এখানে মিড টু লং টার্ম স্ট্র্যাটেজি যেটা এখানে দ্বিতীয়টাতে বলা হয়েছে, ফেজ আউট ফসিল ফুয়েল সাবসিডিজ গ্র্যাজুয়ালি, reallocating funds to support renewable energy investment while minimizing impacts on low income groups and aligning with global climate goals. এটা আমাদের কমিটমেন্ট আছে আমাদের রিনিউয়েবলে শিফট করার উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা বা প্রত্যাশা যে 2040-এর মধ্যে 40% করা রিনিউয়েবল, যেটা হুইচ ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। জি, এই সমস্যা আছে যেটা আপনি বললেন, এটা এখানেও বলা হয়েছে যে গ্রিডের যে প্রবলেম, গ্রিড, জি, সো গ্রিডের যে সমস্যা, এই গ্রিডের সমস্যা আছে এবং গ্রিডের সমস্যা দূর করার জন্য কাজ চলতেছে। এটা স্মার্ট গ্রিড অথবা যেটা বলে গ্রিডের ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণে রাখা বিটুইন 1%, এটা অত্যন্ত ডিফিকাল্ট। বাট এটা না করা গেলে, যেমন এটা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যে বিদ্যুৎ ট্রান্সমিট করা, সেই ক্ষেত্রে ওই সমস্যা, এই ট্রান্সমিশনের সমস্যা আছে এই গ্রিডের। সো এই গ্রিডের যে আমরা যেহেতু ওই যে উৎপাদনে ইনভেস্ট করেছি বেশি, ট্রান্সমিশন আমরা করি না, এটা সবাই জানি। আমরা সিলেটে যখন বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি আছে, ট্রান্সমিশন লাইন ছিল না, 3 বছর বা 2.5 বছর লেগেছে সিলেটে বিদ্যুৎ আনতে। এখনও পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ প্রায় রেডি বা রেডি হয়ে যাবে, তখন হয়তো আমরা ট্রান্সমিট করতে পারবো না, ট্রান্সমিশন লাইন যেহেতু রেডি হবে না। সো ট্রান্সমিশন আমরা গুরুত্ব দিই না এবং একই সঙ্গে আমরা গুরুত্ব দিই না প্রাথমিক এনার্জিতে। তো আমরা যদি একটি সিকিউরড একটা সাপ্লাই অফ এনার্জি চাই, আমাদের নিঃসন্দেহে আমি টাস্ক ফোর্সে যারা যুক্ত আছেন তাদেরকে আবার রিভিজিট করতে বলবো, অন্তত প্রাইমারি এনার্জির বিষয়টা যেন তারা গুরুত্বের সঙ্গে দেখেন। সেকেন্ডারি এনার্জির ডিমান্ড সাইড ইন ফিউচার, এটাও গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে। তাহলেই সম্ভব আমাদের যেটা সাস্টেনেবল, যেটা এনার্জি সাপ্লাই করা যা বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য, সেটি সম্ভব হবে। আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করছি না, আমাকে এখানে সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি উদ্যোক্তাদের, সিপিডির যে কোনো প্রোগ্রামে সুযোগ পেলে আমি হাজির থাকার চেষ্টা করি। ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। এবং বিশেষ করে বিশেষজ্ঞ যারা এখানে কথা বলেছেন, তামিম স্যারের সঙ্গে আমি কাজ করেছি, কারণ হোয়াইল হি ওয়াজ স্পেশালাইজড ইন টু দ্য চিফ অ্যাডভাইজার, আই ওয়াজ চেয়ারম্যান পেট্রো বাংলা, সো উই ওয়ার্ক টুগেদার ইন দ্য এনার্জি সেক্টর। ডক্টর এজাজ তখন থেকেই পরিচিত আমরা, হি ইজ ওয়ার্কিং ইন দ্য এনার্জি সেক্টর ফর লং টাইম। প্রফেসর মুশাহিদানা, যে আপনার বক্তব্য ভালো লেগেছে আমার, যে আই থিঙ্ক ইউ আর ইনফ্যাক্ট ফলোয়িং দিস ডেভেলপমেন্ট ইন দ্য সেক্টর, অ্যান্ড যারা অ্যান্ড দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ ফ্রম জাইকা অ্যান্ড ফ্রম এডিবি, উই আর থ্যাঙ্কফুল টু অল অফ ইউ অ্যান্ড পার্টিকুলারলি টু সিপ সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ। ধন্যবাদ আমার বক্তব্য এতক্ষণ শোনার জন্য। অনেক ধন্যবাদ, thank you very much. I'll just conclude by saying that we are committed to an energy transition, but we have to take an inventory of the current situations, the contracts that we have, and we have to make a comprehensive planning. Actually, what I have heard today all are kind of tidbits, problems, and things here and there. But a comprehensive solution taking the whole current situation is required, because if we jump into something and then we again look back and find that no, that was not the right decision, that is not the right way to go. But that is what we have been doing. Renewable eventually will have to go, but in what pace? And we are all talking about 40,000 of 40% by 2040. 2040. This declaration was done out of nowhere. If you don't remember, it was just a wish list. I mean, it just came out of her mouth. There was no homework, no preparation, nothing.
in declaring that. So why are you still talking about 40% by 2040? Why? Who set this target? Let's just forget that. Let us set up a realistic target. And I am always against, in terms of renewables, against percentage. Let's set up a certain megawatt that by this time we will achieve that much megawatt. If you want to connect it to the total generation percentage, that is always going to falter. Rather, if you set up that, okay, by 2030 we'll have 3,000 megawatt. That is a doable target, and we can go ahead and do it. If you say that we'll do 20% of what is available in 2030, we may not be able to do it. So 3,000, according to PGCB, right now they can take 2,000 to 3,000 megawatt of renewable energy in the system. They can do it, but with the upgradation of the grids, they can go up to another 4,000 or 5,000 once the grid is upgraded and automated. If that is done, then another. So talking about 10,000, 20,000 megawatt of renewable is not really a practical approach. We have to talk to the PGCB. We have to talk and have a meeting with the people who are running the system and the people who have been planning what is in there. We have 7,000 megawatt of coal-fired power plant with a 25-year contract. So we are stuck. Another 8,000 megawatt of combined cycle LNG-based power plants for 22-year contract. So next 2 decades, we have 15,000 megawatt of fossil fuel in contract on the ground. So remember that. That we have to live with, and we have to support that. Next, we'll have to decide that what will be the alternate sources of energy. Right now, paying for the primary energy, which is very much import dependent, is the major challenge. Currently, our total import of energy is about $13 billion, including oil. So that is a huge burden for us. And as Professor Ejaaz Hossain said, I have predicted by 2030, if the current plan is in place, the cost will go up to $20 billion. So 90% of our primary energy will be imported. And the way the gas is reducing, local gas supply is going down. If there is not a turning around, especially by Petrobangla, then we'll be in big, big trouble. And very soon that trouble might start if somehow Bibiana fails. If just 2 or 3 wells of Bibiana fails, that will bring down the production by 200, 300 million cubic feet. And we haven't had the 3rd FSRU yet, or 4th FSRU yet. That will take at least 3 years, even if we give the contract today. So we have to remember all this and be prepared for a hard time ahead. Anyway, together we'll have to face it, and we'll have to do our best. Thank you very much for attending. Thank you for the guests who have come here and the speakers who have spoken today. Thank you.